హలో అండి. ఈ వీడియోలో మనం SQLలోని కౌంట్, సమ్ అండ్ యావరేజ్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. So count function is used to count the number of rows or records that match a specified condition. It can also be used to count all rows or only those that meet certain criteria. And sum function is used to calculate total sum of a numerical column. It adds up all the values in a specified column and returns the total. And the average function is used to calculate the average value of a numerical column, and it adds up all the values in the specified column and divides the sum by the number of rows. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్స్ అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ప్రోడక్ట్ ఐడి, నేమ్, ప్రైస్, కేటగిరీ. ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనే కాలమ్ లో కౌంట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి టోటల్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. సెలెక్ట్ కౌంట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి, సో ఈ కౌంట్ ఫంక్షన్ లో నేను ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు సమ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ఈ కాలం ప్రైస్ అనే కాలం మీద సమ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రైస్ అనే కాలం లో ఉన్న వాల్యూస్ అంతా యాడ్ చేస్తుంది. సో సమ్ ఆఫ్, సో ఈ ఫంక్షన్ లో నేను ప్రైస్ అనే కాలం నేమ్ ఇస్తున్నాను ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ లో మనకు ప్రైస్ అనే కాలం లో ఉన్న వాల్యూస్ అంతా యాడ్ చేసి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ యావరేజ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ ప్రైస్ అనే కాలం కి నేను యావరేజ్ అప్లై చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రైస్ అనే కాలం లో ఉన్న వాల్యూస్ అంతా యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 20 ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రైస్ అనే కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ అంతా యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 20 చేసి యావరేజ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. దానికి క్వెరీ ఎలా రాస్తామంటే సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, క్వెరీ రన్ చేద్దాం. సో ఇది యావరేజ్ ప్రైస్ అన్నమాట. కౌంట్, సమ్ అండ్ యావరేజ్ ఫంక్షన్స్ ని మనం గ్రూప్ బై క్లాస్ తో యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ని రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను యావరేజ్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ బై క్లాస్ యూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు ఈ కేటగిరీ అనే కాలం లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అపారల్ ఉంది, యాక్సెసరీస్, అపారల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫుట్వేర్ ఉంది. సో నాకు ఈచ్ కేటగిరీ నుంచి యావరేజ్ ప్రైస్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వాల్యూస్ ని 4 వాల్యూస్ ని సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీకి నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 4 ఉన్నాయి. సో ఈ 4 వాల్యూస్ ని సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై 4 చేసి మనకి యావరేజ్ ప్రైస్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు గ్రూప్ బై కేటగిరీ అని ఇస్తాను. మనకి ఈచ్ కేటగిరీ నుంచి యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో అపారల్ అనే కేటగిరీలో నుంచి యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చి 42 పాయింట్ సంథింగ్, అండ్ ఫుట్వేర్ కి, యాక్సెసరీస్ కి, ఎలక్ట్రానిక్స్ కి. ఓకే, సో ఇలాగే మీరు ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ లో మినిమం, మాక్సిమం, కౌంట్ ఆర్ సమ్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సమ్ కూడా ఇస్తాను, సమ్ ఆఫ్ ప్రైస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యావరేజ్ వాల్యూతో పాటు మనకి సమ్ కూడా వస్తుంది. సో అలాగే నేను ఈచ్ కేటగిరీ నుంచి కౌంట్ ని కూడా రిట్రీవ్ చేస్తాను. ఈ క్వెరీని రన్ చేస్తే సో ఈచ్ అంటే అపారల్ నుంచి 7 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫుట్వేర్ నుంచి 4 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, యాక్సెసరీస్ నుంచి 4 ప్రోడక్ట్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి 5 ప్రోడక్ట్స్. సో టోటల్ 20 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టాపిక్ లో కౌంట్, సమ్ అండ్ యావరేజ్ ఫంక్షన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన శాంపుల్ డేటాని మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.